Welcome again to this Interreg Improvement Awareness Raising event in Portugal. The presentations could be made in Portuguese with the slides in English or mixed. That depends on the presentation. But we try to put English in the room because everybody understands what is going on. So we welcome the people that is going online. And we invite the director of the Laboratorio Nacional de Energía to make the welcome to everybody. Please, welcome. Okay, good afternoon, everyone. Those that came from Spain, those that came from other parts of the world, which I don't know exactly, but I know some of you here in the room, the others in the other side. I hope enjoy this afternoon in this seminar of this project, Interreg Improvement Awareness Raising Event in Portugal. Well, I'd just like to introduce a little bit, for those that don't know what is LNEG. It's the second time I do it today because I start in the morning another seminar, which I did the same thing, but LNEG means National Energy and Geology Laboratory. We are an institution, a research institution from the Ministry of Environment and Climate Change. So we have our research organization, but nevertheless, our focus is the public policy of our government. And okay. We have two main areas, the energy and geology. I will not talk about geology, but is an important part of our laboratory, which we have some other facilities, not here, but in other campuses that deal with geology. In terms of energy, mainly, we are very much committed and related with renewable energies, energy efficiency, bioenergy, materials, all related with the main goals of this period of climate change and try to implement the plans that we have for Portugal. Well, we have several projects in the area of buildings and the integration of renewables in buildings, and in the topic of nZEB, really. So it's an important topic for us. I think tomorrow you will visit one of our buildings, just 3 minutes from here, just walking, which is our nZEB building, which you will see. It was the first nZEB building in Portugal, built in 2006. And is a laboratory, in fact. At the moment, we have part of that building as a test facility of facade components for integration in buildings. So is a very important topic. Is a very important topic in the public policy for buildings. I would like to welcome our colleagues from the Portuguese Energy Agency, which are here with us today,
which are very much related with this topic, and the other colleagues also from EST, which since many years we are together in some of these projects. So the present project, in fact, integrate different competences that we have here in the laboratory. The coordinator, Ana Estanqueiro, is very much committed with grids, smart grids, and the integration of grids in our system. But now the idea was to integrate this component in a grid in a public building, and so we joined different competences, and that's it. That's one of the main issues of this project that for sure you discuss and you will discuss more. Well, that's the what I would like to tell you. I think we will see today different presentations related directly to this project, and from areas, different areas, and management, the modeling and simulation of done by our colleagues. Jorge Facão, I think, will present that, and then we will have also a presentation from Nuno from the Portuguese Energy Agency, which for sure will give a best focus what is happening with the energy certification and towards nZEB. So that's the main issues that I would like to share with you. I hope you have a nice afternoon with the different presentations, and with our friends and colleagues, which on purpose came to show us what's going on in Portugal. So thank you very much. I wish you a good stay in Lisbon. I think it will not rain today and tomorrow at least, so you can enjoy a little bit of town. And it's always a pleasure to receive our colleagues from our neighbors, our friends, and good luck for the rest of the project. Thank you very much. By the way, we didn't present the coordination, but thank you so much. You can visit the study center when you want. Anna and the rest of the team, you have your house there if you want to visit us. Thank you very much. When you want. Have a nice day. Thank you for Bye-bye, for everyone. coming here. Bye. Thank you. Okay. I don't know where the camera is, but I will speak wherever I think it is. Okay, and just say that Jesus, on behalf of the project as coordinator, will present the main objectives of improvement and also the main activities that we are carrying on within this pseudo Interreg project. As part of this awareness session for the main public to be informed about the goals of this project. Whenever you're ready,
Yes, Jesus? yes, we are there. You We are? are going to share the screen. Tem aqui um espelho. And Espelho. this one. Oh, okay. Então eu tenho que me virar para o espelho. Assim. Okay. So, Jesus, Thank please, go you on. so much, Anna, for your presentation. And thank you for all the participants today in the event. We are going to talk about the project, but I'm going to be very quick because the important is the participation of the rest of the day. Okay. Improvement project title is integration of combined cooling, heating, and power microgrids in zero energy public buildings under high power quality and continuous requirements. What is that? Okay. This project, we are going to have an introduction about that in recent years, there are numerous projects that it is very important to reduce the energy consumption, okay, in buildings. For this reason, Interest Udoe decided to have a call about how the consortium we can have any ideas in projects and collaboration projects in order to reduce and to improve the energy efficiency. Is the reason that we have tried to solve in this project. And okay, there are some places that we can a lot of losses, energy losses. For example, in for health reasons in hospital, scientists consideration in technology centers and universities, or defense condition either in military installation, security and surveillance in transport station and airport. There is a public kind of buildings that we detected that we have we can find out any solution with this project. Why the solution in order to reduce the consumption of energy and to improve the efficiency. Okay. For this reason, the main objective of the improvement project is to convert public buildings into zero energy buildings by integrating renewable energy microgrids with combined heat, cooling, and power generation, with inverters, with activity neutral control using hybrid energy storage system like hydrogen, batteries, and ultracapacitor that will ensure power quality and continuity to service to equipment sensitive to power quality disturbances, high-tech equipment, while increasing energy efficiency in this type of building. Okay, we are going to select different technologies, innovative technologies or innovative techniques in 2 pilot plants to demonstrate or to try to demonstrate that we have a new solution or a new possibility option to improve the reduction of the energy consumption or in public buildings. For this reason, okay, this is the specific objective: improve energy efficiency in public buildings with active passive techniques like here in this building, in this pilot plan, or in this building from LNEG in Lisbon. Development of whole resistant power control system of microgrids under high quality design criteria and continuity of supply. Development of energy management system for renewable generation microgrids with a hybrid energy storage system under criteria of minimum degradation, maximum efficiency, and priority in the use of renewable energy. There is very important to use technologies or techniques, innovative technologies or new technologies and innovative techniques in pilot plans to demonstrate that the technology is possible to get the objective of the goals that the government or the buildings needs. And also the energy management system with a series of techniques, control predictive,
in the development of the algorithms, something like that, we can use it in order to optimize the use of the energy in the buildings. Okay. The microgrid is a solution because we think that the resilience to grid failures, flexibility, economic optimization of energy prices, solve grid congestion problems, or quality of the supply. We think that this is a solution that we have and we need to use in buildings too. Okay. There is a power management system where in the mainly in the Spanish pilot plant, we have used the inclusion of the IoT sensor in power quality advanced metering infrastructure. We are going to develop in this project this kind of sensor, and we can test it in Spanish pilot plant. And also, we are going to develop a three-phase for LNEG inverter to improve this power quality and to complete the system. Okay, is the another technology that we are going to test in Spanish pilot. Also, the energy management system, we are going to have different uses of this system in Portuguese pilot and in Spanish pilot. In a Portuguese pilot, we have solar collector, hot water tank, thermal energy storage, heat pump, fan coil units, or specific rooms. Okay, and the objective is to manage thermal energy and satisfy the thermal comfort constraints. And also, they are going to use control strategies in order to get this solution, okay, with PND plus ROS basic control or advanced strategy using model predictive control, okay. We have used different kinds of technology, different PND terms of the FTU from CSM and to 6 p.m. for example in our rooms, but with the control of the predictive, we can use turn-ons of the same from 7 to 3 a.m. to 2 p.m. Okay, we can use this difference and we can compare the solution that we have get with each one. Okay, in this case, we have a lot of investigation in this kind of system. We are going to work in these algorithms in order to obtain a resilience-oriented schedule of the microgrids. Okay. In the LNEG pilot plant, the main objective is to achieve and offer a thermal comfort situation in facilities. We have maybe after we are going to talk more about the pilot plant, but the idea this morning was working about the pilots that we are going to that we have developed and we are working in this project about the LNEG installation facilities. We have some images, pictures that you can see. If you have more information, we can see in the Sudoe project web. Okay, only I want to see some information that my colleagues know better than me about the technology, the techniques that they are using in the pilot plant, in the electrical pilot plants, and the system, the control system that they are using, and the results. We expect we have very relevant results to the end of the project to share with all the public about the results that we are going to get. Okay, about the pilot plan in the Spanish National Hydrogen Center in Puertollano, Ciudad Real, in Madrid, in Spain. We have
using different technologies. Also, we have renewable energies. We have a small wind to emulate it, and we have hydrogen equipment in order to use it. Okay, we have a geothermal installation that we get use the heat or the cold that we have the inside in the earth, in the ground, and we are using this heat with the heat residual that we have the equipment and the electrolyzer and a fuel cell that we are using in the pilot in order to use this heat and to store it in PTMs, in phase counter material, in phase change material, in order to use this heat when you want to supply the demands, the thermal demands. Okay, in the building, we have the geothermal installation in the exterior part. Okay, and we have see all the tanks, that initial tank that we have, the geothermal pump that we use to use it in order to have the system, the thermal system. Okay, we have a cold energy storage system too, and there is the installation of the heat energy storage system. This is the electrolyzer. This is the fuel cell. You use the geothermal heat and you join with the residual heat of the electrolyzer and fuel cell equipment, and you go into the tank to store it, the energy with the PCMs in order to reduce the power consumption of the building of the CNH2. Okay. Okay, we have we can see the storage system, the hybrid storage system energy with batteries, supercapacitor, hydrogen storage. We can use a laboratory, a microgrid laboratory, in order to emulate and simulate all this kind of the energy storage, and use the pilot plan like a demonstrator that this technology is a fact. Okay, to get the solution that we have. And I think this is all. I try to go very quick because the important is the rest of the presentation that we can see. And if you have need more information about the project, we can visit the improvement project web page that we have, and we can follow in your social media, LinkedIn, Facebook, Instagram, and of course in each page of the consortium. I not talk about the consortium, but the consortium is from 3 countries, Spain, Portugal, and French. Okay, and Portugal is LNEG and Lisbon Institute, Technical Institute, and in French companies, French entities, there is Perpignan University and ESMA, and Spanish participation is from CNH2 as a coordinator, and Córdoba University, Castilla-La Mancha University, Andalusian Energy Agency, and the Andalusian regional government is involved in the project also, because it's very important to receive directly the results of the project. And for me, it's all that I want to talk about the project. Thank you, LNEG, for the opportunity to present in this city, in this country, this project. I think it's very interesting, and I expect that we have enjoyed with this afternoon and the presentation that we are going to talk about that. Okay, thank you so much. Okay, we continue to present our pilot plant, the next pilot plant here in Lisbon, where we made this meeting.
And for purpose of dissemination, as an RNS event, we will talk about all the main phases of the building renovation and the building to energy integration, and we split in two presentations. Myself will talk about a little bit about the integration and the building renovation, and my colleague João Correia will talk about the control strategies and the energy integration. As a raising event in Portugal, we try to achieve all the main possibility people that is online and in the room. So we prefer to present the slides in English and present the explanation in Portuguese. Perhaps it's a good strategy to achieve all the people that is online by municipalities and enterprise that join us with us. Okay, I think all the members that English spoken or another language, we understood that our strategy. So we're going to speak in Portuguese. Okay, thank you. Ok. A apresentação está dividida em vários aspectos, alguns já foram tratados pelo nosso diretor aqui do Laboratorio de Energia, Dr. Helder, mas eu vou recordar, portanto, a missão do LNEG tem duas grandes áreas, a área de energia e a área de geologia, e nós estamos a desenvolver um projeto de improvement na área da componente de edifícios e da sustentabilidade de edifícios nZEB, que está ligada, portanto, à energia. O que é que está aqui realmente em causa? E vai ser abordado este tema por colegas nossos que estão muito dentro das questões, portanto, da certificação energética. É, de facto, todo o plano de energia e clima, o PNEC, que nos leva a associar, portanto, à dimensão de promover práticas e estratégias e tecnologias que levem os edifícios a atingir, portanto, o desafio nZEB. Esta planta piloto é o exemplo disso e vamos ter a oportunidade de, após estas apresentações, fazer uma visita técnica às componentes, portanto, de instalação, do ar-condicionado, de renovação e da parte de controle e monitorização. Os objetivos foram bem definidos aqui pelo coordenador do projeto, o Dr. Jesus, da CNH2, coordenador do projeto a nível internacional, e, portanto, tem a ver exatamente com a integração de medidas ativas e passivas em termos dos edifícios, tornar os edifícios públicos mais eficientes em energia e atingir um patamar próximo do nZEB e tentar que haja estratégias de resistência e portanto, de estratégias de adaptação, portanto, para falhas de energia e de aproveitamento, portanto, dos recursos energéticos renováveis. A planta piloto foi selecionada por ter na sua gênese 4 áreas completamente distintas, uma área que é esta área onde nós temos o auditório, com características bastante específicas de utilização e de conforto, uma área mais pequena que é uma sala de reuniões e depois 2 gabinetes, aliás são 3 gabinetes, um deles está a ser monitorizado e um hall de entrada. Tudo isto está ligado, portanto, numa parte do edifício público do LNEG dos anos 80 e que tem estratégias, portanto, algumas antigas de isolamento e de conforto. E foi necessário fazer essa intervenção, mostrar o que é que era possível fazer a nível do edifício. Aqui está uma imagem do edifício na sua globalidade, portanto, nós temos aqui nesta parte mais de exterior, da parte de baixo, do resto do chão, e temos aqui alguns condicionalismos que nos obrigaram a não mexer, a não alterar a componente estética do exterior.
Foi identificado inicialmente alguns problemas, portanto, de conforto que estavam a ser vividos nas reuniões que fazíamos aqui, quando utilizávamos isto normalmente para o nosso trabalho, e essas situações tinham a ver exatamente com as questões de iluminação, a conforto térmico e a parte de gestão, portanto, de energia. Portanto, estávamos a gastar demasiado e sem estar confortável. Daí tentámos aplicar uma estratégia, portanto, em que colocámos um sistema de ventilação e um sistema de AVAC, de ar-condicionado. Neste momento estão a ouvir o sistema de ventilação a funcionar, está programado para horas muito específicas para reduzir o CO2 e tornar, portanto, o ar mais respirável. Temos aqui também uma situação que eu vou explicar à frente, que foi a mudança estratégica e intensa de iluminação de lâmpadas para um sistema de LED, uma bomba de calor, portanto, que pode, assistida por um sistema solar térmico, que faz, portanto, a situação mais adequada para produzir calor ou frio durante, portanto, a utilização do espaço, um sistema que permite produzir água quente sanitária e também um sistema baseado, portanto, em geração renovável de fotovoltaico e turbinas eólicas. Portanto, este esquema que está aqui é um esquema bastante conhecido de aproximação, portanto, das tendências do nZEB. Nós temos que realmente baixar o consumo de energia para conseguir ter medidas passivas, então aplicar sistemas, portanto, de integração de energia renovável. É esse caminho que estamos a fazer nesta planta piloto para poder fazer uma demonstração como é que se pode gerir em termos de aplicação. Em termos de renovação de edifícios, nós fizemos uma monitorização em 2020, ainda durante o período de pandemia, como é que estariam, portanto, as medidas de temperatura sem renovação, e tivemos aqui a aplicação mais ou menos da ocupação que estamos aqui previsto, aqui os gabinetes individuais, aqui a sala de reuniões e aqui a sala multiusos, portanto, de grande utilização. Tivemos aqui uma série de sensores que pusemos, portanto, para fazer o levantamento inicial da monitorização. Tivemos necessidade de identificar situações muito particulares, portanto, que estavam a criar um desconforto e identificámos aqui, de facto, um ganho de energia, portanto, de energia solar, portanto, de irradiação bastante elevada, que aquecia e que não permitia ter um conforto, e, portanto, a assistência térmica aqui é muito menor que aqui do resto do edifício, da envolvente, e tivemos também a pensar estratégias, portanto, que pudessem ser adequadas, quer na zona, portanto, sul, sudeste e na parte norte também. Este é realmente o trabalho que foi preciso fazer para renovar o edifício. O edifício tinha uma instalação muito antiga, não estava a funcionar, estava parada, e então foi necessário remover e voltar a instalar e moldar, portanto, tetos falsos e instalar, portanto, em cada uma das unidades, em cada uma dos espaços, um sistema adequado à sua utilização variável ou contínua, como fosse a situação. Portanto, aqui temos os fancores que foram utilizados, um deles, e esta renovação também, o outro fancore, que podem ver aqui na sala. Aqui é a instalação na cobertura da componente de bomba de calor, que fornece calor e frio, como vai ser explicado mais tarde, e também da unidade de ventilação, portanto, que permite injetar ar novo e, portanto, fazer uma extração do ar viciado aqui da estação. Esta é a parte mais prática da questão. Nós, inicialmente, usámos dois sistemas distintos pela capacidade de usar este edifício. Ele tinha, inicialmente, uma boa envolvente de isolamento e, portanto, não era necessário ter uma grande utilização destes sistemas de ar-condicionado. Só apenas para correção de alturas das estações. Aqui temos a instalação na zona da cobertura, só por exemplo, portanto, aqui temos o edifício antes de colocarem, portanto, a estrutura fotovoltaica que não pertence ao projeto, esta é que pertence ao projeto, mais a instalação do solar térmico, estão aqui os tubos de vácuo que fazem o sistema de aquecimento e o sistema portanto, de aquecimento de águas sanitárias, e aqui a sala técnica que vamos poder visitar mais daqui a pouco. A tudo isto foi necessário retirar equipamento, voltar a fazer a renovação. Portanto, esta aqui é a parte mais, portanto, eu digo trabalhosa, porque foi necessário desmontar isto completamente, esta sala, e voltá-la a montar com a iluminação, portanto, adequada
à utilização e em termos de economia, em termos de conforto e em termos de funcionalidade. Instalamos também aqui umas caixas de ar, portanto, que são estas que estão aqui com tom granado, ali do topo também. Esta caixa de ar está vazia, aquela caixa de ar está cheia de PCMs, portanto, painéis que permitem ter uma outra intervenção em termos de isolamento, em termos é o que aparece aqui, também podemos espreitar, portanto, eles estão a ser monitorizados com sensores que estão a medir temperaturas para poder fazer uma interação. Esta integração de renováveis, o meu colega João vai explicar um bocadinho mais, mas no fundo, uma vista aérea seria isto que nós veríamos, as várias instalações fotovoltaico, solar térmico e ali escondido o eólico também, depois vai ser explicado um bocadinho mais. E aqui, em relação àquilo que nos interessa, é o nosso plano de testes. Temos um plano de testes que permite avaliar, em termos de equipamentos, em termos de conforto e em termos de soluções, em termos de clima externo, quais são as soluções que nós estamos a fazer para um edifício público. E, portanto, temos informação que data 2021, 2022 e 2019, portanto podemos usar. A instalação não foi tão rápida como queríamos e só no princípio deste ano é que começámos a tirar partido da instalação de renovação de ar, de climatização e de integração de energias renováveis para utilizar esta situação. Portanto, no fundo, há aqui, portanto, por exemplo, uma situação interessante, que é termos medidores de entalpia, que permitem avaliar, portanto, o balanço de energia, portanto, utilizado no sistema, também, portanto, sensores que estão a monitorizar todo o sistema de conforto. Por exemplo, estes que estão aqui, aqueles verdinhos que estão aí nas vossas costas, portanto, são sensores que estão a medir a temperatura e estão a emitir informação ali para aquele data center. Aqui estão as várias sistemas de conforto que nós identificamos, e naturalmente a luz natural, a parte, portanto, de utilização dos vários temperatura, umidade e concentração de CO2, para que o conforto fosse mais sensível e seja adequado às novas normas de utilização. Esta é a parte mais geral, portanto, da integração dos equipamentos. Temos aqui a identificação da bomba de calor, portanto, do coletor solar e do sistema solar, e também do tanque de inércia que utilizamos para utilizar isto. Isto poderá ser explicado um pouco mais à frente, na parte de integração de energia. Temos indicadores que queremos atingir, que são parcelas do projeto. O projeto tem esses indicadores, e a parte, portanto, da fração solar que nós utilizamos, principalmente durante o inverno, é importante como apoio à bomba de calor que estamos a usar. Portanto, isso já temos alguns dados, não temos completamente, mas vamos ainda retirar mais informação agora deste inverno. A parte também de economia de energia é fundamental e, portanto, temos essa necessidade de avaliar a solução. Outros indicadores que são indicados, portanto, inclusive a parte de utilização sazonal, de inverno ou de verão, em função, portanto, da utilização. Aqui temos outros indicadores de performance, que são essencialmente a integração das renováveis, qual é a parcela que permite, vamos explicar que é bastante grande, quase total, ou total mesmo, que é interessante, e também perceber como é que nós podemos fazer a gestão de energia com o sistema da bomba de calor com o depósito de inércia. E, na prática, era este que eu queria apresentar, de uma forma geral. Portanto, se quiserem alguma pergunta, podemos avaliar mais tarde. João, ia fazer para ti. Obrigado. Ok. Isto é sempre necessário, as afinações habituais. Bom, sem me querer repetir aqui como o colega David,
Basicamente, eu acho que já entenderam o projeto Improvement, no fundo, e concretamente aqui no nosso caso, visa desenvolver um conjunto de soluções, quer passivas, quer ativas, na expectativa de tentar melhorar o conforto e mitigar os consumos elétricos, quer na parte residencial, quer na parte de edifícios. O edifício C, esta área onde estamos, foi particularmente selecionada por uma razão simples. Portanto, este edifício é um edifício que tem cerca de 40 anos. Chamemos-lhe que a tecnologia que era utilizada na altura, obviamente não é a que é hoje, nomeadamente em termos de construção, em termos de iluminação, em termos de isolamentos, etc. E, portanto, era um espaço que apresentava carências bastante significativas e, enfim, e que necessitava de ser intervencionado. Portanto, tem sido um bom caso de estudo. Portanto, houve aqui uma série de situações que foram identificadas e que temos vindo a melhorar e que irão ser melhoradas no futuro, porque, ao fim e ao cabo, esta infraestrutura que temos aqui, estamos a desenvolver e que estamos aqui a implementar, no fundo, aquilo também que se pretende é que isto seja um banco de ensaio para o futuro. Não só na parte de conforto, como na parte elétrica e também como na parte térmica. O projeto Improvement conta com vários parceiros, portanto, parceiros espanhóis e franceses, e nós portugueses, nomeadamente o LNEG e o Instituto Superior Técnico. Temos estado a trabalhar todos em conjunto sobre isto e as coisas têm estado a correr bastante bem. Isto é uma fotografia, portanto, da área piloto e o nosso edifício C. A área piloto já foi descrita, portanto, é composta por 3 gabinetes, um corredor de acesso, uma pequena sala de reuniões e esta sala, portanto, que nós apelidamos de sala multiuso, são cerca de 190 metros quadrados. Em termos de produção de energia renovável, no telhado do nosso edifício, nós dispomos de alguns tipos de produção de energia, quer da parte de energia elétrica, quer da parte de energia térmica. Portanto, da parte de energia elétrica temos uma turbina eólica de cerca de 3,2 kW e temos aqui instalado também à volta de 5 kW em fotovoltaico. Portanto, a produção elétrica que nós temos aqui, por estudos e por monitorização que temos vindo a fazer, aliás, também para não tornar muito exaustiva esta apresentação, esses resultados foram apresentados da parte da manhã. Portanto, a produção elétrica que nós temos aqui neste momento satisfaz plenamente as necessidades energéticas aqui desta nossa área piloto. Temos também aqui uns painéis solares térmicos, portanto, usados aqui para a parte da climatização e mais usados para a produção de calor, portanto, no apoio térmico para produzir calor a ser utilizado no inverno. Isto é uma fotografia é que dar aqui algum destaque à turbina eólica, uma vez que ela não se vê aqui na fotografia anterior. Portanto, ela é a turbina que nós temos instalada no telhado. Isto foi um projeto académico, que teve envolvida também aqui a doutora Estanqueiro. Infelizmente, a contribuição elétrica que ela nos tem dado não tem sido significativa, por razão simples que não temos, o vento aqui não abunda. E, portanto, mas em todo o caso, pronto, está lá, temos instalado. Estas curvas que aqui vemos significam as curvas de produção de energia que nós temos tido. Como eu disse, infelizmente o eólico não tem dado uma contribuição muito grande aqui em termos de produção de energia elétrica, o solar sim, e portanto temos aqui indicado nos últimos anos, portanto nos últimos 4 anos, qual foi a produção média de energia que tivemos por fotovoltaico. E podemos observar que temos aqui uma média mensal de cerca de 500 kW de energia, o que para nós, repito, é suficiente para, enfim, satisfazer as nossas necessidades de consumo. Quando digo necessidades de consumo, obviamente inclui tomadas elétricas, iluminação, ventiloconvetores que estão associados à parte de climatização e também a bomba de calor, não é? Portanto, já falarei um bocadinho mais à frente na parte da climatização, ou o tipo de climatização que estamos aqui a usar, também de origem renovável.
e, portanto, a bomba de calor que estamos a usar representa cerca de metade da energia do consumo total que nós estamos enfim, a ter aqui nesta área. Desde o início do projeto que nós decidimos fazer uma aposta muito forte na parte da monitorização. Nós basicamente dividimos aqui o projeto em 3 partes, portanto a parte de conforto, a parte elétrica e a parte de climatização. Muito embora nós, apesar de termos decidido sensorizar tudo isto, todas estas vertentes, também decidimos concentrar toda esta monitorização numa unidade única. Portanto, aqui um sistema de supervisão, portanto, uma unidade secada. Este projeto foi desenvolvido em paralelo com a empresa Schneider, que provavelmente deve estar, não é Schneider. Foi um desafio que a empresa Schneider aceitou connosco e que eu digo desafio porque isto acabou por ser mesmo um desafio para a Schneider. Portanto, a Schneider também nunca tinha feito, obviamente trabalha nestas áreas também, mas nunca tinha desenvolvido uma coisa tão específica aqui com isto, portanto também foi aliciante para eles, a equipe Schneider que se envolveu connosco, e acho que o trabalho foi francamente bom, foi um trabalho que, enfim, deu frutos e dá frutos. E, portanto, ao fim e ao cabo, há aqui algumas valências que são extremamente importantes. Para já, portanto, é agregar toda esta monitorização no elemento central, portanto, é que nós apelidamos o sistema de supervisão. Este sistema de supervisão tem uma capacidade também extremamente interessante, ele é dotado, incorpora inteiramente um servidor web, portanto, ele funciona também como um web server, e que permite, através de um conjunto de páginas que foram especialmente desenvolvidas para o efeito, nós temos um acesso rápido às várias vertentes do projeto. Isto é o exemplo da chamada homepage, portanto, a interface de entrada. Para não tornar exaustivo, eventualmente até podia, porque isto está aqui a funcionar, mas temos acesso. Vou mostrar isto por slides, não aqui online. De qualquer maneira, por exemplo, esta primeira página que nós temos aqui é uma página que nos dá logo de imediato qual é o andamento, digamos, em termos de produção e consumo aqui de energia. Nós podemos observar aqui qual é a contribuição do fotovoltaico, do eólico. Temos aqui as curvas de produção e consumo. Portanto, estas barrinhas aqui verdes significa a produção diária. E depois temos aqui estas duas. A vermelha já explicarei um pouco mais à frente. A amarela significa, ao fim e ao cabo, o consumo que está a ser aqui realizado. Infelizmente, a barrinha azul, o eólico, tem aquela manifestação. É o que é. É o que é. É a vida. Bom, relativamente à parte de conforto, tivemos a preocupação de fazer aqui uma monitorização mais ou menos exaustiva. Portanto, nós, basicamente, como o meu colega David falou, nós temos aqui instalado um conjunto de sensores de superfície. Estes sensores foram extremamente importantes numa primeira fase, porque foi possível, através deles, fazer aqui uma caracterização térmica do comportamento do edifício, tirar conclusões e partir para as ações necessárias. De qualquer maneira, todos estes espaços estão eles a ser monitorizados em umidade, temperatura e CO2, e simultaneamente temos aqui também algumas medições de consumo que desgarramos um pouco isto é, nós estamos, por exemplo, aqui a monitorizar qual é o consumo total de toda a área piloto, qual é o consumo de luz e de uma tomada. Portanto, estas duas medidas estão instaladas ali naquele gabinete ali da direita. Portanto, ali o meu colega Fernando Oliveira prestou-se a ser cobaia para nós termos acesso a um perfil de consumo do gabinete. Estamos a monitorizar também a energia que está a ser consumida em termos de iluminação neste espaço e a energia que está a ser consumida pelos fan coils, ou seja, pelos ventiloconvectores que temos aqui instalado também na área piloto. Bom, isto é uma monitorização que está a ser feita. O tipo de instrumentação que estamos a utilizar são os pequenos power tags e, portanto, eles estão instalados aqui no quadro de entrada aqui da área piloto e, portanto, facilmente podem ser removidos e recolocados num outro sítio que venha a manifestar algum interesse, de forma a obtermos perfil de utilização, enfim, de algum aspecto
para nós seja mais útil do que estamos aqui a utilizar. E, portanto, isto é a parte, basicamente, muito embora tenha aqui uma parte de monitorização de consumos, basicamente isto é a interface respeitando aqui à parte de conforto. Em relação à parte de energia, nós também estamos a monitorizar qual é a contribuição fotovoltaica e eólica. Estamos aqui a monitorizar qual é a energia que está a ser injetada nesta microrrede. Mais à frente irei falar um bocadinho sobre isto. Toda a parte elétrica foi renovada aqui desta zona. Era a nossa intenção criar aqui uma chamada ilha de energia e, portanto, todo este espaço ser alimentado a partir de um ponto esse cuja a injeção de energia podia ser ou por fonte renovável, que é o caso, é o que está a ser, ou por, enfim, pela rede pública. Portanto, ao fim e ao cabo, isto aqui acaba por ser a quantidade de energia que está a ser injetada na microgrid, portanto, na instalação elétrica aqui desta área piloto. Esta injeção de energia é assegurada por um inversor híbrido. Portanto, este inversor tem agregado a ele uma unidade de backup. Portanto, temos ali um conjunto de baterias ácido chumbo que, em caso de ou falha de produção de energia por parte de origem renovável ou pela parte aqui também da rede pública, as baterias estarão lá para continuar a garantir o fornecimento de energia necessário para o espaço poder trabalhar. Esta curva que aqui está mostra claramente, este sistema foi instalado, ou começou a trabalhar no início deste ano, portanto, à volta de finais de fevereiro, e, portanto, nós temos já aqui um conjunto de dados para identificar e contabilizar isto. Portanto, uma das coisas que nós podemos ver é que a vermelho nós temos aqui a curva de consumo e a azul temos aqui a curva de produção. E vemos claramente a curva de produção excede sempre, ou quase sempre, aqui a curva de consumo. Exceto aqui nesta parte. Nesta parte existe isto, portanto há aqui o consumo está a exceder a produção por uma razão simples. Nós, até ao final de março, não estávamos a fazer o reagendamento do funcionamento da bomba de calor e, portanto, a partir do momento que nós passamos a desligar a bomba de calor durante a noite, o consumo baixou extraordinariamente. Okay? E, portanto, isso verifica-se depois a curva de produção-consumo de março para a frente. Portanto, relativamente à bomba de calor, nós decidimos fazer aqui um agendamento relativamente ao funcionamento, por uma razão simples. Portanto, teoricamente não, na prática, este espaço funciona das 8 às 8 da noite. E, portanto, não há necessidade de haver climatização fora dessas horas a funcionar. E, portanto, se a partir dessa hora nós conseguimos desligar a bomba de calor não funciona e, portanto, durante a noite não há consumo sobre ela e, portanto, logo baixa extraordinariamente o consumo total. Há aqui só uma situação que, se calhar, alguns de vocês estão recordados. No dia 13 de julho deste ano, Lisboa atingiu a temperatura mais elevada de sempre, 47 graus. E nós aqui, através de uma estação meteorológica que temos instalada ali no exterior do edifício, verificámos, medimos aqui 46,7. E nesse dia tínhamos a climatização a trabalhar e foi um dia que a pobre da bomba de calor não parou. Mas o que é um facto é que nós conseguimos manter esta zona aqui a 25 graus. Estava uma temperatura agradável aqui dentro e na rua estava uma coisa absolutamente insuportável. E nesse dia, efetivamente, a bomba não parou de trabalhar e houve aqui um desfazamento entre o consumo e a produção. Portanto, isto é uma característica que nos leva a pensar noutras soluções. Mais à frente irei falar sobre elas. Mas chegamos à conclusão que realmente temos aqui produção disponível face ao consumo e isso está assegurado. Quando isso não é necessário, há sempre as baterias para fornecer alguma energia adicional em caso dessa necessidade. Bom, este é o layout aqui da parte térmica.
eu penso que se calhar vou falar não tanto para os presentes, mas tal mais para os ausentes, porque os presentes obviamente estão dentro destas temáticas. De qualquer maneira, o circuito de climatização que nós temos aqui é basicamente um circuito de climatização através da circulação de água. E, portanto, o princípio de funcionamento é muito simples. Portanto, imaginem, seguirem aqui esta tubagem vermelha, o que é que vai acontecer? Temos aqui um depósito, que é este depósito azul, daqui a bocadinho já o visitamos, portanto, é um depósito de 1000 litros de água, a que chamamos o depósito de inércia, e, portanto, neste depósito vamos tentar concentrar aqui o calor ao frio, depende da estação do ano. Portanto, obviamente, nós iremos arrefecer o tanque no verão, para que ele tenha frio armazenado, e vamos aquecer o tanque para que ele no inverno tenha calor armazenado. Então, esta bomba vai ser um elemento indispensável para manter esse tanque a uma temperatura ou quente, a cerca de 40 graus, ou fria, a cerca de 15 graus. E, portanto, a partir deste tanque, há um circuito de água que vem cá abaixo, percorre todos estes compartimentos, e, portanto, se alguém necessitar de climatização, basta ligar, abre-se aqui uma pequena válvula, essa água passa através de uma serpentina que existe aqui dentro, e no qual existe um pequeno fan coil, que, ao soprar o ar e a passar ao longo dessa serpentina, sairá frio ou sairá quente, e, portanto, será responsável pela ventilação. É sempre desejável que esta bomba funcione, que é uma bomba, enfim, ela às vezes fica um bocadinho agressiva, às vezes atira-se para os 4 kW, não é? Quando a temperatura de set point se afasta muito da temperatura a que está o tanque, muito embora ela tenha um PID a trabalhar que faz um bom controle da energia necessária que ela está a gastar. E depois aqui neste lado, o que é que nós temos? Temos aqui um painel solar térmico, que tem dado, enfim, frutos bastante significativos. O que é que acontece? Portanto, isto especialmente durante o inverno, com a radiação solar que é incidida no painel solar térmico, há aqui um circuito fechado de água. Este tanque, que é um tanque de 300 litros, vai aquecer, portanto, por fonte renovável, e sempre que a temperatura deste tanque exceder a temperatura deste, é aberta aqui esta circulação, e, portanto, este tanque irá ajudar o de maior capacidade a aquecê-lo, e, portanto, isso baixa extraordinariamente o consumo ali da bomba de calor, okay? Que é aquilo que se pretende. É interessante verificar aqui numa coisa, nós, para além desta descrição que eu fiz, isto tem aqui 2 modos de funcionamento, ou seja, tem o chamado modo direto ou o modo económico. Julgo que o modo direto é o mais comum, não é a minha área, eu sou engenheiro eletrotécnico, não sou engenheiro mecânico, não me quero alongar aqui muito a falar de questões térmicas, assumo que sou leigo. Mas, de qualquer maneira, o sistema direto, portanto, da bomba de calor, a utilizar aqui um tanque de pequena capacidade, percorrer os fan coils e, portanto, fazer este circuito, é o circuito tradicional, ok? Portanto, nós temos aqui a possibilidade, através de válvulas, aliás, este comando até é feito também através de uma interface gráfica, portanto, por software. Portanto, é possível mexer, digamos, aqui no circuito de multiplexagem, chamemos aqui destas 2 válvulas, e nós conseguimos, digamos, direcionar o circuito de água ou por este tanquezinho mais pequenino, ou através deste tanque de inércia. Portanto, já chegámos à conclusão que por estudos, enfim, alguns estudos estivemos a fazer agora de verão, que provavelmente iremos usar o modo direto no verão, porque é mais eficiente, e iremos usar supostamente no inverno, portanto ainda vamos fazer testes, iremos entrar no inverno e, portanto, o inverno vai-nos ditar a verdade. Que provavelmente aqui o que nós chamamos de modo económico, ou seja, a água a circular através deste tanque de maior capacidade, será utilizado especialmente durante o período de inverno. Relativamente aqui à parte elétrica, como eu disse, houve aqui um conjunto de medidas que foram tomadas, nomeadamente foram criados aqui novos circuitos elétricos.
e foi criada, como eu já referi há pouco, uma chamada microgrid. Portanto, a ideia era era isolar este espaço eletricamente de toda a infraestrutura elétrica do edifício. E, portanto, autonomizá-lo o mais possível para que nós possamos ter controle sobre toda esta energia que por aqui circula. Isso foi uma das coisas. Portanto, neste momento temos aqui uma ilha de energia, uma microgrid a funcionar. Obviamente, nós também desenvolvemos aqui um sistema sistema automático e que vai permitir que o fornecimento de energia a esta área piloto seja sempre assegurado. Portanto, quando há falha de energias renováveis, ou há uma avaria, ou há uma manutenção, ou há uma coisa qualquer, há ali os contadores que caem automaticamente, passam para a rede pública e passa a ser a rede pública a alimentar todo este espaço. Obviamente, todo o circuito de proteções teve que ser implementado de novo e também, obviamente, está previsto, como eu disse há pouco, o backup por baterias de ácido de chumbo para, sempre que seja necessário, elas lá estarão para nos ajudar. Uma das coisas que houve logo de imediato uma redução muito significativa aqui do consumo de energia foi a mudança do sistema de iluminação que aqui tínhamos. Portanto, normalmente nós tínhamos aqui, lá está a tecnologia que havia há 40 anos, as famosas lâmpadas fluorescentes com balastro ferromagnético. Tínhamos um consumo de energia que era uma coisa absolutamente louca, E, portanto, foi logo das primeiras coisas que fizemos, foi a substituir aqui o teto e colocar aqui luz LED e dimável, portanto, com relação de intensidade. Curiosamente, este dimming que aqui temos tem uma característica bastante boa, que é o consumo que esta iluminação faz é proporcional à intensidade luminosa. Portanto, se nós colocarmos aqui pouca iluminação, o consumo também é praticamente residual. Mas, mesmo para uma situação em que nós estejamos a utilizar o máximo de iluminação e, portanto, com tudo isto ligado, isso comparado com o ferromagnético, nós temos aqui uma redução de cerca de 75%. Aliás, é uma alarvidade o que se gasta aqui neste edifício, a iluminação, porque continua a prevalecer a iluminação com lâmpadas fluorescentes e os velhos balastros, que é uma coisa que está completamente fora de circulação. Uma outra preocupação que nós aqui fizemos foi ao nível das tomadas. Portanto, nós definimos aqui o que é uma tomada prioritária e não prioritária. Portanto, digamos que foi uma primeira gestão de cargas, muito embora nós estamos a trabalhar nisso e tornar esta gestão de cargas um pouco mais inteligente, mas no início, aquilo que nós definimos, e é o que temos a funcionar, hoje, felizmente o projeto deu-nos meios para nós evoluirmos e evoluirmos para um controle de cargas mais inteligente, mas o que temos neste momento a funcionar são, basicamente, nós definimos aqui vários ramais de alimentação de tomadas elétricas. Há umas que têm uma cor branca e umas que têm uma cor cinzenta, que serão as prioritárias e as não prioritárias. Portanto, as prioritárias serão as brancas e as não prioritárias serão as outras. E isto serve exatamente para o quê? Se por acaso houver um ramal de tomadas que esteja a ter um consumo de energia muito elevado ou perto dos limites de produção, esse ramal é automaticamente desligado e todo o resto continua a funcionar. Ok? E neste momento, repito, isso é o que está aqui a funcionar. Portanto, ao fim e ao cabo, a ideia disto é nunca ceder, porque, reparem, a alimentação que nós temos, como eu disse, é por via renovável. E se nós estamos aqui numa situação em que queremos, de alguma forma, gerir energia, também não podemos gerir a energia de forma ilimitada. Portanto, temos que ter aqui alguma contenção nas coisas e, portanto, também não podemos ligar, enfim, todo o tipo de coisas que nos venham à memória. Portanto, é uma forma, ao fim e ao cabo, de racionalizar a energia que está a ser injetada para cá, é exatamente utilizando um mecanismo deste género, que passa por um chamado deslastre de cargas, no fundo, face ao consumo que está a ser solicitado num determinado ramal de alimentação aqui deste tomate.
Bom, em relação ao circuito digamos, de produção e de alimentação de energia, portanto, o layout que nós neste momento estamos a utilizar é este. Ou seja, nós temos, repito, temos aqui a produção eólica e a fotovoltaica. Portanto, ambas estas produções estão a ser injetadas aqui num ponto de rede. E nesse mesmo ponto de rede há aqui um outro inversor, que é um chamado inversor híbrido, que é um inversor que tem a possibilidade de, à sua saída, criar, digamos, ou alimentar uma área restrita eletricamente, que é o que está aqui a acontecer. Portanto, ao fim e ao cabo, toda a energia que está a ser injetada aqui na área piloto está a ser fornecida por este inversor, que podemos visitá-lo, está ali na zona técnica, e, portanto, ele é responsável por alimentar toda esta zona, e acoplado a ele, cá temos a unidade de backup, aqui o conjunto de baterias, também podem visitar. E, portanto, neste momento, quer a produção, quer a produção, quer o consumo, portanto, a entrada de energia ou o ponto onde o inversor híbrido vai buscar energia, portanto, está aqui pendurado na rede elétrica. Aquilo que está pensado, e agora nesta fase seguinte do projeto, não sei se pus este slide, pus aqui, o que está pensado é isto, é nós desenvolvemos aqui uma switchbox, e através da switchbox nós temos possibilidade de comutar várias topologias de rede. E uma delas que eu acho que é extremamente interessante, e até para nós estudarmos e ganharmos aqui algum know-how disto, era pôr isto a trabalhar em modo off-grid, ou seja, a energia que está a ser por origem renovável que está a ser produzida, essa sim é diretamente injetada no inversor híbrido, e a saída desse inversor a saída dele terá a responsabilidade de alimentar eletricamente toda esta parte, obviamente tendo as baterias para uma situação de déficit que possa ocorrer. E, portanto, a ideia disto é tornar este espaço autossustentável e sem necessidades energéticas nenhuma da rede pública. Okay? Portanto, isso é uma das situações que nós estamos a desenvolver. E, por outro lado, também é aqui a parte de gestão de cargas, que é uma gestão um bocadinho mais inteligente. Esta gestão de cargas obriga a ter mais informação, por exemplo, o deslaste se calhar pode ser feito não só a partir de uma medida de corrente, mas também a partir de um state of charge aqui das baterias, isto é, se houver energia suficiente, se por acaso houver aqui uma solicitação, enfim, um aparelho que gasta um bocadinho mais, mas ainda houver aqui uma reserva de energia nas baterias, isso poderá ser compensado e esse ramal pode continuar tem ordem para continuar a fornecer energia. Há aqui várias soluções com isto que se podem fazer, por exemplo, o edifício, ou por exemplo ao fim de semana, teoricamente não está ninguém no edifício, mas estamos a produzir energia. Se calhar ao fim de semana podemos pegar na energia produzida e injetá-la diretamente na rede. Quem sabe até num futuro próximo tentar vendê-la, tanto quanto me tem sido dito. Ali o meu colega Teixeira está a olhar para mim. Tanto quanto me tem sido dito, a EDP não compra a microprodução, não é? Portanto, se a quantidade de energia que nós produzimos não for significativa, portanto aquilo não... Mas se calhar num futuro próximo é capaz de começar a comprar. É uma questão das pessoas começarem a cooperativizar, que é uma coisa que já existe noutros países. Se calhar os pequenos produtores, muitos pequenos produtores, se calhar já dão um produtor significativo. Não é? Portanto, isto é uma filosofia que já existe em alguns países, nomeadamente na Alemanha, que tem força, e quem sabe se no futuro até esta microprodução que é feita ao fim de semana, agregada com mais alguém, poderá ser vendida e representar algum... Portanto, esta gestão de cargas e esta possibilidade de comutação aqui das topologias, da topologia de rede, isto misturado com a imaginação, não é? Isto pode dar qualquer coisa de muito interessante. Portanto, pode haver aqui uma franja nova no projeto que eu acho que é muito interessante, porque oxalá este projeto nunca acabe. Significa que continua a ter vida. Ok. Aqui o meu colega aqui já me está a dar o amarelo, eu já me estou a estender um bocadinho no tempo, peço desculpas, espero que tenham gostado. Não sei se querem pôr alguma questão. Deixa para o fim, se quiser. Deixa para o fim. Tudo bem. Não, next. E a apresentação não está aqui. Deixa-me só sair daqui, acompanho isso.
Muito boa tarde a todos. Para quem já me conhece, sabem que eu sou o Jorge Facão, né? Trabalho aqui no LNEG, sou membro da equipa do projeto Improvement e irei falar um pouco sobre os resultados térmicos, da modulação térmica que temos do sistema, aqui no caso piloto em Portugal, e depois a seguir irá haver uma participação da Universidade de Perpignan, que estava a falar sobre a modulação térmica do sistema. Portanto, já como os meus colegas falaram, portanto, este é o sistema térmico que temos aqui em Lisboa. Portanto, o sistema térmico é composto pela sala que queremos climatizar, a sala e as salas adjacentes. E depois temos um sistema composto por uma bomba de calor, ar-água, que está associada com um sistema solar térmico para aquecimento ambiente ou para arrefecimento ambiente sem o solar térmico. Jorge, desculpa. Não tem mal, irmão. Não, é que tenho que explicar aí para isso sincronizar o picletezinho com o computador. Mas já agora Já está. experimenta lá ver se está para passar slide. Ok, está. Tá. Peço desculpa. Portanto, para além da bomba de calor e do sistema solar térmico, existe também um depósito de inércia, que já foi falado pelos meus colegas, que permite armazenar energia para ser usada na climatização. Portanto, para enquadrar um pouco o problema que temos aqui em mãos, o porquê da modulação do sistema. Ô Jorge, desculpa lá. Sim. É que eu não estou a fazer o share do ecrã. Com a minha apresentação, esqueceu-me de... I forgot to make a click to share the image. Mas agora não está a funcionar aqui. Já bem, funciona. Ok. Ok. Ok, portanto, vou falar um pouco de enquadrar o problema, porque a modulação do sistema térmico. É assim, nós fazemos aqui ensaios nesta área piloto, mas são ensaios muito pontuais. Pode ser ensaios de um mês ou ensaios de uns dias. Portanto, se nós quisermos avaliar o comportamento térmico do sistema para um ano inteiro, ou para uma estação de aquecimento ou de arrefecimento, temos que recorrer a modelos de simulação numérica do sistema que, após serem validados para alguns dos dias, destes dias específicos, conseguimos depois fazer uma extrapolação dos resultados e saber o comportamento térmico do sistema a longo prazo. O modelo permite também avaliar vários cenários. Nós poderemos ter cenários em que a bomba de calor está a trabalhar durante alguns períodos do tempo em que temos excesso de produção de energia elétrica de origem renovável e obrigarmos, no fundo, a bomba de calor a trabalhar nesses períodos, nessa escala de tempo. Para além de obrigarmos a bomba de calor a trabalhar nesse período, também podemos variar a temperatura do tanque de armazenamento e armazenar calor a uma temperatura mais alta quando temos excesso de produção de energia renovável. Isto pode ser tudo avaliado facilmente através da simulação. A simulação também nos permite calcular os fatores de desempenho do sistema, como sejam, o que já foi falado, a fração solar, portanto, a fração de energia que nós temos para aquecimento do espaço, que provém do solar, face à energia que usamos na bomba de calor. E depois também estimar, portanto, o comportamento térmico da bomba de calor a longo prazo, através do seu SPF, ou do SER, que é para o caso do arrefecimento. Portanto, para resolver este problema que vos falei no slide anterior, nós vamos fazer uma modulação usando o programa Transis, que é um programa de simulação de sistemas térmicos, e vamos validar esse modelo com dias específicos de dados experimentais. Portanto, depois de termos um modelo portanto, validado com dados experimentais, vamos então fazer o cálculo a longo prazo, avaliar os vários cenários para o funcionamento da bomba de calor e calcular os parâmetros de comportamento térmico do sistema, a fração solar e o copo sazonal ou o SPF. Portanto, nós, inicialmente, o que é que foi feito? Foi feito um modelo para esta sala em MATLAB, em que, através da equação que está representada em cima, se fez o comportamento térmico da sala com um modelo simplificado em MATLAB, em que temos a temperatura em função, portanto, temos a capacidade térmica da sala, que varia com os ganhos através da ventilação, ou ganhos da condução de calor nas superfícies opacas, portanto, nas paredes e nos envidraçados também, em que temos também os ganhos internos provenientes da sala, que são as pessoas, os equipamentos, a iluminação, e também temos os ganhos através dos envidraçados, portanto, ganhos da radiação solar através dos envidraçados, e ganhos ou perdas através da infiltração de ar pelas freixas das janelas e pelas portas. Como é que foi tratada o facto
da radiação que incide nas paredes, nas fachadas. Portanto, a radiação foi simulada através de uma temperatura fictícia que é denominada temperatura ar-sol, que é muito usada na simulação de edifícios. O que pretendemos fazer no próximo passo é passar, em vez de fazer a simulação da sala, do edifício, em MATLAB, fazê-lo através do Transys, através do Type 56, através de uma simulação detalhada em que permite ter várias zonas e fazer uma simulação mais realista do espaço a analisar. Portanto, aqui podem ver o esquema do modelo em Transys que foi desenvolvido para a simulação da parte de aquecimento da sala. Portanto, tal como eu vos disse, a parte da simulação em si da sala foi feita com o MATLAB e o Transys consegue ler, através de um fecheiro de dados, consegue ler para cada hora qual é a energia que é necessária para climatizar a sala. Portanto, esses dados são lidos diretamente no Transys e depois existe uma série de modelos para cada um dos componentes. Temos ali o coletor solar, temos um controlador para o sistema solar, temos uma bomba, um depósito de armazenamento, temos um depósito de inércia e depois com todos os controladores e com os dados climáticos conseguimos fazer a simulação do espaço a climatizar. Este é o caso, portanto, o caso de aquecimento em que temos o sistema solar térmico. O caso de arrefecimento, portanto, não temos o sistema solar térmico e é bastante mais simplificado, uma vez que não temos essa componente. Para modelarmos a bomba de calor, o que foi feito foi usarmos os parâmetros disponíveis no catálogo do fabricante da bomba de calor, em que temos o comportamento térmico da bomba de calor em função de duas temperaturas. A temperatura do ar exterior, que é aquela imagem lá do lado esquerdo em cima, portanto, temos a potência da bomba de calor em função da temperatura exterior, e do lado direito temos a potência da bomba de calor em função da temperatura da água. Portanto, o que foi feito foi ajustarmos aquelas curvas. No caso da temperatura exterior usou-se um ajuste, um polinómio de grau 6, e no caso da temperatura da água foi um polinómio linear, portanto um ajuste linear. Isto para o caso do aquecimento. No caso do arrefecimento fizemos uma análise semelhante, mas aqui usamos um polinómio de grau 2 para a temperatura exterior e um ajuste linear para a temperatura da água. No fundo nós temos a bomba de calor é modelada através de duas equações, 2 mais 2, portanto 2 para aquecimento e 2 para arrefecimento, em que temos a potência térmica dela em função das temperaturas, temperatura exterior e temperatura da água, e temos também o consumo dela, portanto a potência elétrica que ela consome em função dessas duas temperaturas. Portanto, aqui podemos ver os resultados preliminares que obtivemos com o modelo. Neste caso temos a energia necessária para climatizar a sala para todo um ano. Portanto, aquilo é energia em kWh, mas é kWh por hora. Portanto, são dados horários. Em que temos a energia em função de todo o ano necessária para climatizar aqui o espaço. De referir que o nosso sistema térmico, portanto, ele tem uma bomba de calor ar-água, mas, portanto, ele só consegue fazer o aquecimento ou arrefecimento. Ele não consegue fazer, por exemplo, arrefecimento durante a estação de inverno. Portanto, nós já temos um sistema ou outro, nós não podemos ter os dois sistemas em simultâneo. Isto justifica um pouco também os resultados que vos vou mostrar aqui nesta figura, que são resultados ainda muito preliminares e que foram obtidos com o modelo MATLAB. Portanto, precisamos de detalhar melhor este modelo através do modelo a desenvolver no Transys, com o Type 56, mas aparecem ali temperaturas no inverno, na ordem dos 30 a 35 graus. Isto porquê? Porque o sistema não tem capacidade de arrefecer a sala durante o inverno. E poderão haver dias em que, com a dotação máxima da sala e com os ganhos internos de computador e iluminação, poderemos ter temperaturas que nós não conseguimos tanto comatar esse conforto. Mas isso é uma questão que temos que detalhar melhor e analisar melhor com um modelo mais detalhado com o Transys, para verificar se isto se verifica ou não. Depois aqui os resultados preliminares de comportamento térmico. Portanto, obtivemos com o modelo uma fração solar de 4,8%, isto é, apenas 4,8% da energia necessária para climatizar a sala provém do sistema solar térmico, portanto os restantes 95,2% vêm da bomba de calor, ok? Apenas 4,8%. Obtivemos um SPF. O SPF o que é? O SPF é a energia que a bomba de calor fornece para o espaço a climatizar,
a dividir pela energia que ela consome ao longo de um período, neste caso ao longo do ano inteiro. Portanto, obtivemos um valor médio de 2,6. Isto é, uma calor tem um rendimento que é 260% no fundo. Portanto, ela consome menos energia do que aquela que debita. E para o caso do arrefecimento, obtivemos um valor de 4.0. Portanto, a energia que é necessária para arrefecer o espaço a dividir pela energia elétrica é da ordem dos 4. Portanto, os próximos passos será de imediato implementar um modelo do edifício com o Type 56 do Transis, que está a ser desenvolvido. Validar os resultados, que são resultados experimentais de dias específicos, em que fizemos uma análise experimental aqui do espaço. E depois, portanto, fazer uma atualização dos resultados que vos mostrei do comportamento térmico do sistema, quer o comportamento térmico a longo prazo, quer o comportamento térmico da face solar. E, finalmente, extrapolar portanto, as análises para outros cenários, nomeadamente aquela questão que vos falei de produzir mais calor quando temos excesso de renováveis, ou variar a temperatura de armazenamento dos tanques de inércia, etc. Portanto, fazer o cálculo, por exemplo, aumentando a área de solar térmico. Neste momento temos à volta de 12 metros quadrados, onde podemos aumentar a área e ver 4 metros quadrados, ver qual é a influência se aumentarmos a área, que fração solar é que iríamos ter, fazer o estudo para outros climas. Neste momento os resultados estão a ser feitos para Lisboa, mas podem ser introduzidos dados climáticos de outros pontos da Europa, em Espanha ou em França, e ver também quais que são os resultados que temos com o sistema. Portanto, era basicamente isto que tinha para apresentar. Agora eu passaria à parte de Pedrinha para apresentar. You give the presentation. Yes, this morning I have it right there. It's the same. This is the same, so this is okay. It is not shared. It's shared. I put in screen. Okay. Hello everyone, so I am Roman Menini and I work with Juliana and Stéphane Gouillet about the energy management system for the thermal and electrical microgrids. So I will follow the presentation that George just gave. So for this presentation, I will first talk about the energy management system for the thermal comfort, and then I will talk about the energy management system for the thermal resources. So for the introduction, so you all know now the LNEG thermal microgrids. So you know all the components with the solar collectors, the hot water tank, the thermal energy storage, the heat pumps, fan coil units, and the 4 different rooms. And what can be noticed with the management system is that either the main grid can furnish electricity to the heat pump, or we can consider that when we have a surplus from the photovoltaic farm, we give it to the heat pump. So we don't waste any energy with this choice. So we have the objective to manage thermal energy and to satisfy thermal comfort. So right now, there is a PID rule-based EMS that exists on the pilot for both the solar collector and the fan coil units. There are PID controllers and a rule-based method for CTS. And for our part, we proposed model predictive control that we'll explain just after, with or without optimization that enable us to improve the result economically or with the thermal comfort constraints. So what is the model predictive control? It is a tool to follow a reference trajectory. And in fact, the MPC controller will determine from the future state of the system. So we anticipate what will happen to know what will be the best control we will apply on our system based on the prediction. Once we have those predictions, the MPC controllers applies the best control input at the current state of the system. So it's very useful in this case because for the solar collectors or for the PV panels, this is a intermittent resource with a sun. So
we expect some intermittencies. So this can be a useful tool, and we need a model that we modelized in MATLAB and validated with the data the LNEG sent us. And we have 1 or 2 degrees difference with the values. So our main question here is the MPC will provide better results than the existing algorithm on the project. So I will first talk about the thermal comfort. So the objectives are to reduce the energy consumption and satisfy the thermal comfort and let the temperature be between 20 and 22 degrees. So we want to turn on, to predict the moment we turn on the fan cold unit before an occupancy period that will begin from 8 a.m. to 6 p.m. So we want to anticipate the moment we hit the room, so the comfort is reached when people arrive in the room. And we want to stop the fan cold unit before people are leaving and let the temperature decrease normally inside the room. So we'll check at different hours if we activate or not the fan cold unit to see if the temperature, for example, here in a certain room, the temperature of 20 degrees is reached in the room. So we check at different time steps. If we manage to reach the temperature in time, we anticipate this. And here, for example, we have moved into our forecast horizon to activate the fan cold unit, and there is a time set where we can't reach the temperature of 20 degrees at time. So we are going back with the algorithm to see if we reach 20 degrees. And with this time step, the 6th, we have succeeded to hit the room at the correct time. So we have also an MPC with optimization this time. But to be simple, we have an objective function that we want to minimize. And thanks to that, we will determine what is the best moment to activate or deactivate the fan cold units. So now we can compare the strategies. And basically, with or without optimization, for this case, the problem wasn't very complex. So both MPC got the same result. So we have the MPC result on the right with the temperature of the room TST in blue, the minimum temperature we want to have in green, maximum in red, and the outdoor temperature in purple. We consider a very cold winter day for these experiments. And you can see on the right that in fact, the fan cold units start at 8 a.m. when people arrive. We have a small lapse of time where the temperature is increasing and the temperature is not respected for this short lapse of time. And at the end of the day, at 6 p.m., the temperature decreases, and we see that maybe we could have stopped the fan cold unit a little bit earlier. And that's what the MPC does. It starts the fan cold unit a little bit earlier and turn off the fan cold unit before the end of the day, and let the temperature decrease normally on the first day and on the second day, taking into consideration the heat gain of the room. So we are going to compare the different results on spring and during winter. For the time of use, so the fan cold units are less used in the room because we anticipate the moment to stop them. And we also have consumed less energy because we don't need to let them turn off always. So during spring, we have a 50% reduction of consumed energy. And during winter, as it is colder than in spring, we have outside a temperature of 16 degrees or 18 degrees. So we are very close to the outdoor with the comfort temperature. While in winter, we have to use more energy to heat the different rooms. And we have more 25% of reduction. But regarding all those results, we have an advantage for the model predictive control. And if we can see again the energy here comparing the different seasons and the different rooms. So we can check that the MPC got better results and exactly the same if we have or not optimization. But regarding computation time, the MPC without optimization is much faster than the MPC with optimization. So that leads us to an advantage to the MPC without optimization. And furthermore, as the comfort temperature is always satisfied during the occupation period, while it isn't
the case always with the PID control. So now with the EMS for thermal resources, I will first present an MPC without optimization, where we want to reduce the economical cost and take advantage of the photovoltaic power generation surplus, like I talked before. So the strategy is a little bit the same like with the room. So we want to turn on the heat pump at an optimal time, and we do it when electricity prices are low, or when we detect a generation power surplus from the photovoltaic farm. So for the algorithm, we first wonder if we are on an occupancy period or not, and we wonder if the heat will be sufficient during the occupation period to support the fan coil units. If this is the case, we don't activate the heat pump for our prediction horizon in the future. Otherwise, we detect if there is a generation surplus that will happen. If a generation surplus happens in the future, we activate the heat pump during this time. Or if there isn't any generation power surplus, we check the different time step in the future where electricity prices are low. So in the occupation period, finally, these are the same question. We check during the occupancy period if the heat will be sufficient in the TS to be support to the fan coil units. So with the objective function, we still have an objective function to minimize, and thanks to that, we will know at which time step we have to use the heat pump in the future. So the objective are also to reduce economic cost, and we are trying to reduce also the carbon footprint, as in the main grid, the electricity production emit carbon dioxide emission, and we can know that in real time and anticipate that in the future. So this is a step that will be improved. And we also want to maintain the water temperature in the TS above 38 degrees. So we have some calculation. We want to minimize the power that we lost. In the objective function, we can give it as an input. So we minimize the power lost after we use the heat pump and the photovoltaic generation surplus. And there are still some terms to prevent the MPC to let the temperature decrease below 38 degrees. So for the results, it's a little bit balanced because the first thing is you see on the left is the price you paid to pay electricity in winter or spring without a generation surplus or with surplus. So taking into consideration the PV photovoltaic surplus, there is a gain to do that. But right now, the rule-based algorithm got better results economically, but it didn't satisfy the temperature constraint that we have of 38 degrees. But the MPC without optimization quite successfully respect that, and the MPC with optimization totally respect it. So I think there are improvements that are possible for this part, and I did it yesterday and this morning. So yeah, I hope soon I will present those results. So for the conclusion and perspectives, thermal comfort was respected for the room for the both MPCs, and energy consumed was reduced. Economic cost for now isn't reduced, but I hope to change that. But thermal constraints were respected, and whether strategy was used in our system or surplus were used. Computation time is very low for rules-based than the PID control, but it's a little bit higher with the MPC without optimization and very high with optimization. So giving this information, PID rule-based is easy to implement. MPC without optimization is less easy to implement, but still possible. And with optimization, this is the last one. It isn't very easy to implement because we have to buy a calculation server, and this is can be very costly for the project. So to conclude, our MPC got better results regarding thermal comfort, and for the storage part,
we see that even if we pay more electricity, the constraints are always satisfied. So it's a little bit balanced, but I have to say on this part. So we also still need to make adjustment to make it very clear that the MPC is better. So thank you for your attention and feel free to ask any question. So now perhaps we can make a break, okay, a coffee break, and I invite you to have a coffee and chill out a little bit to have the second section about with the Schneider and Evento. Okay, please. Thank you very much. At what time we are coming back? What time? 10 minutes. That's enough. I think so. 10, 4:14. That's my we are not so much. Yeah. I don't know. And this is for about we must share our results. For you, for example, your results, your level 4, P1 is important. But we never discuss it. We must discuss it. If we don't speak to the anticipation of results, what is it? Yes, I understand. But when you have a program, some people have another meeting or they know at the time. Right, maybe switch the building, switch off the light, stuff like that. For this is why I am so focused in the time. But of course, we need to discuss it. And the contribution that we there's not too much contribution, but of course the result. So we must have in mind that all the results from pilots and discussing must have destination application. Application important. If not, so your work with the energy agency is very important. Everybody, like if you see Avelia's the architect going to present the new certification. Yes, in the national energy agency, it's always with the. He is like us because I asked him, I thought he was like today, but he said no. We prepare the things, and after the day and the government decide if publish it like or strategy. So no, It's not regional. I think it's really similar than us. Yes. But at national level. Because in regional level, we are really energy and environment agency that work with the other. But I think it's that's good. David, after everything, I need the copy of all the presentation. You can have here. We can do later. Okay. No problem. We ask from. I keep here and I go.
Só um minutinho já agora. Força, força, não. E a sua já está, não é? Aqui. Não sei onde é que está. Tu depois apontar que me diga onde é que está a apresentação. Está aqui, está aqui já, está aqui já. Eu vou só, então a sua é para trocar para o outro, não é? Ó João, venha aqui, faz favor. Aqui o Luís quer trocar, quer trocar Está ali uma que recebi primeiro, mas se tiverem uma outra. Sim, está aqui já. A que está na Está aqui pena. já. Ok, então para partir daí, está em PowerPoint. Está. Há duas. É V1 até no USB, pode copiar para o desktop, se calhar é melhor, porque corre mais rápido. Será isto? Sim. Pode só puxar para o lado. Julgo que é a primeira, mas se puder puxar para o lado, é V1. Este? Sim. Aqui? Sim. Agora vai dizer que sim, replace, por favor. Vamos continuar? Ok. So, good afternoon. Espera aí, que eu vou Boa tarde para todos tirar a pena. novamente. Espera aí, que eu- We continue to section 2, Tem good practice ficha bonita. of integration of RES, renewable energy systems in public buildings. And we have two. Ok, obrigado. Boa tarde. Good afternoon. We continue to section 2 of good practices of integration of renewable energy systems in public buildings. We have two presentations, one about energy certification in public buildings towards nZEB via them, and then the other, efficient energy management solutions in service buildings by Schneider. So let's go. Só um bocadinho de vídeo. Ok. É a sua. Pensei que fosse a Não. sua. Não há problema. Não. Peço desculpa. Fui eu. A sua não houve alterações. Não, não, a minha mesmo. A minha mantém-se. Ali o apontador está a funcionar. Ok. Pode ser que já comigo. É esta. Exatamente, exatamente. Isto aqui. Ok. Está a funcionar. Tudo bem? Só aqui uma questão. Olho para a câmara ou falo? Vou preferir. Desde que esteja aí nessa posição, Já sabes olhar Ok. para a câmara. Está aí um X no chão. Tem um plano. The X marks the spot. Isso. Well, good afternoon, everybody. Try to have a quick overview regarding the certification system in Portugal, in particular regarding public buildings and nZEB. I will start by making a bird's eye view, let's say, regarding regulation and what kind of regulation do we have so far regarding buildings, and just as this timeline, thank you, as this timeline can show us, above that line you have European directives, and below that line you have national regulation. So up until 1990, Portugal did not have any regulation whatsoever in terms of energy efficiency and energy worries, let's say, for buildings. So 1990 was the date of the first building regulation towards energy efficiency or energy savings, let's say, for residential buildings. And 1998 was the year of the first regulation for non-residential buildings. So this is the background in terms of timeline from where did the first regulations regarding this specific aspect of energy came to force. 2002, we have the first energy performance of buildings directive, which was transposed to national regulation in 2006, where it first
was implemented the energy certification system in Portugal, and that management was given to the National Energy Agency, the ADN, and we kept that management up to these days. 2010, there was a recast of that directive. 2013 was the update for the national regulation. So we had one regulation in 2006, one regulation for energy certification, that SCE, that is there. Isto tem apontador? Nem tem. É este. Não, do meio. O do meio. Okay. So the first regulation was for the building energy performance certification system, non-residential buildings and residential buildings. Later on, in 2013, there was the publishing of a single decree law, which basically stated and aggregated all the requirements. And 2018, again, recast of the directive. 2020, it was published an updated version, which came to force in the 1st of July last year. So 1st of July 2021. It is expected for the recast of the directive to be published later on this year, and we'll see from there how many years do we have until we need to put in national regulation as well in that transposition stage. And the concept, not only nZEB, but the concept behind those stricter regulations that was put into force, let's say, is the first idea is to reduce the energy consumption of buildings, either by an improved building insulation, better windows, better insulation. So the improvement of the building envelope as a whole, in the order to reduce the energy consumption, and gradually to be put in as a mandatory requirement the introduction of renewable energy in those buildings. So in 2006, it was mandatory for residential buildings to have solar thermal panels for each new house, and stricter regulation and stricter requirements for the building envelope was added. So the centimeters, let's say, of wall and roof insulation were bigger and bigger as the regulation was evolving, let's say. Later on, we have, apart from that stricter requirements for building envelope and for windows, we also have the introduction of mandatory share of renewable energy per building, and of course some topics regarding the in this case electromobility as well, and to have an overview analysis of the building, promoting the nZEB standards, meaning trying to achieve at least the amount of energy from renewable sources that compensate, let's say, or at least make the break-even point regarding the energy consumption. Quick overview regarding the energy performance certificate. It started in 2006 in the stepped approach, and it was mandatory for every rental or sale since 2009. But in the later years, 2014 to 21, as an entire year, let's say, we have 1.6 million EPCs that were already issued in the system, and some breakdowns in terms of building type. Almost 90% of the EPCs are for residential buildings, just a small amount, 10%, for non-residential buildings. The EPC is mandatory for the construction, for the design stage, for the building permit, and later on for the normal life cycle of the building. So 17% of the EPCs are issued for the design stage, while all the other account for existing buildings or building permits or use permits for the municipalities. And last, almost 80% of the EPCs are for existing buildings, and we have 18% for new buildings, and a very short amount, just 4%, regarding major renovation, which is something that is also mandatory to have an EPC when we have a major renovation. In building renovation that
that overcome 25% of the building cost should have an EPC, and with that, stricter requirements also apply to that same building. But renovation, simple renovation, not major, they are not accounted within the system, and there's no information whatsoever in terms of those single renovations. We have EPCs throughout the country, and sorry for not having the island region of Madeira. We have EPCs throughout the country, of course, mostly on large urban areas where we have the most amount of EPCs that are issued. The breakdown in terms of energy labels, we do find some relatively interesting results in terms of the better labels, let's say A, B, and B minus. However, they do account regarding those requirements for new buildings, and they tend to have a different approach toward this Gauss distribution of the values. They have a small influence in terms of those better labels. Nonetheless, the building stock in Portugal does tend to be less efficient, and because almost 2/3 of the building stock in Portugal was built before we had any regulation in terms of energy performance and energy requirements. So this is a consequence of what we have and the lack of regulations that we have throughout the building decades, let's say. That blue line you see over there is just the amount of renewable energy accounted for those specific labels. And of course, it's a direct relation. Better labels, the bigger amount of renewable energy share, and of course, worse labels tend to have zero amount of renewable share. What we have here below is the breakdown in terms of consumption. All the EPCs are issued as it's an asset rating, so all buildings are compared with nominal conditions. We don't take into account the effective use and energy consumption, the real energy consumption of buildings, in order to evaluate and to assess them and to issue the EPC. And the breakdown in terms of energy consumption for residential buildings, we see almost 70% are focused on heating needs, and then 27% for domestic hot water, and only 4% for cooling. When we cross this breakdown, which is with the inquiry that was made for the expenditure that we have and the amount of money that we spend for heating and cooling, those numbers don't strictly apply to the real world, let's say. So we need to look at these numbers and to this breakdown as a guideline, as something that was calculated in order for us to be able to compare buildings. However, they need to be updated to be more aligned with the reality of the building use that we have. In terms of non-residential buildings, the biggest amount of energy is divided. Well, first of all, is lighting, and like the presentation that we have in a moment, lighting is sometimes is the biggest consumer of non-residential buildings. 43% in average account for lighting, and then 30% for cooling, 6% for hot water, and 20% for heating. So completely different reality for non-residential buildings that we have. One very important aspect of the EPCs and the guidelines that we give to the technicians, to the qualified experts that perform this analysis, is for them to propose recommendations and improvement recommendations for that building, and with that information, it is possible for us not only to see what could be the starting point and the ending point of the energy labels if those recommendations would put in practice. So the labels that you find on the top left, this is the regular breakdown. But if by any chance all the recommendations were put in practice,
we could see that basically we would lose just 5 or 6% for the lower labels regarding to those 30 or 40% of the buildings with the worst performing labels that we have. But not only that is an interesting information, but more important is what type of recommendations are proposed to the buildings. This is just an overview. Almost 40% of the recommendations tend to go for the building envelope, windows, walls, the roofs. Then the improvement of the heating system, domestic hot water, windows, and if we add windows to the building envelope, we would see that over 52%, something like that. Over 50% of the recommendations do go for the building envelope, and then heating, domestic hot water, and these are the breakdown in average for the buildings that we have within the system. And also, and that is important for either to assist the definition of policies, the definition of funding schemes, is the fact that we know in average what is the estimated investment for a residential building and for a large non-residential building. It's just an example. We could go into detail and see if it's a single family house, multi-family house, small apartment, a big hospital. We have a lot of typologies, a lot of information behind all of these data, but just to highlight, we can go from an average less than 7,000 euros as an investment for each dwelling, let's say, and roughly 77,000 euros for large non-residential buildings to be improved. And estimated savings, and I stress the word estimated because the starting point is also an estimate of consumption, but it would provide an estimated saving of roughly 900 euros per year per residential building, or 40,000 euros for non-residential. So apart from that being a more or less real number, it does provide us some insights and some estimates for what money and possible savings that account within this analysis. If we have a small view just regarding public buildings, we found some slightly over 70,000 EPCs for public buildings, and of course the number, that big bar over there in 2017, is directly related to a specific call that existed for public buildings. So of course buildings tend to have the EPC when they need it, not when they are obliged to, and that's why we have almost like a fixed line throughout the years, apart from that specific year, which is the normal rating of the EPCs that are issued per year. But it's a direct linkage to specific calls that existed. That specific call in 2017 was for public housing, and that we had a lot of EPCs that were issued for public buildings, although they are residential buildings, which is public housing, which was targeted in that call. Again, the same breakdown. We do found some relative different numbers as for the residential and non-residential. We do have a better number in terms of non-residential buildings. I counted 30% here. The same numbers either for the design stage or the build stage, and relatively small differences regarding number, but a better share of major renovations that exist for public buildings. Again, directly related to specific calls that existed and where the EPC was a mandatory document for that evaluation. Before going into nZEB, just and I don't have the slide here, I'm taking advantage of the additional 10 minutes from other colleagues.
just to highlight a specific aspect. Although it was mandatory for public buildings to be accounted as nZEB standards from 2019, that regulation was revoked with the later publishing of the updated version. So, and I'm not saying that, but there was a mistake on the formula to calculate nZEBs within in 2019. So we had a revised regulation. That mistake was corrected, and since 1st of July 2021, all buildings must be nZEB, and the correct formula existed on regulation. So no mistake there in terms of the calculation. That said, the numbers that I have here for nZEB standards are since 1st of July 2021, and there's that gray area between 2019 to 2021 for nZEB. That's a mistake that we are trying to correct and try to get some figures of the EPCs that were issued in that time frame. What we have so far for public buildings, 73 EPCs for residential in terms of central administration, public buildings from central bodies, then local bodies, and this is also something that is mandatory. If by any chance a public entity is occupying a building which is private, it also has to account for these standards as well. So that's why we have central government, local government, let's say, or local authorities, and private buildings that are occupied by public entities. Breakdown in terms of residential, non-residential, and what we find here is the amount of the share of buildings that are in fact nZEB and nZEB standards within all of these issued EPCs. So what we can find in these numbers is that apart from being central, local, or privately, we do found that typically on residential, we have some interesting numbers in terms of buildings that are issued as nZEB standards. So a lot of them accounted for new buildings, major renovations, and of course, almost 50%, and here almost 70% of buildings are in fact achieving nZEB standards. When we look at non-residential buildings, which also account for the most amount of EPCs that are issued for existing buildings, that's why the numbers tend to go on different directions, let's say. The numbers are much shorter, apart from these local bodies, let's say, where we have almost slightly over with a third of buildings that are already nZEB standards. Of course, all these figures tend to go with the flow, let's say, regarding the specific needs, either specific calls, either a specific refurbishment that the municipality might be doing. So these numbers need to be seen or to be looked at with other elements in context, because otherwise you could basically say, okay, 70% of buildings are nZEB. I don't have the need to do anything regarding those buildings, and that is true for new buildings. It is not specific true for existing buildings. And just in terms of square meters, again, a huge amount of these square meters are already nZEB standards, and this is also interesting when we have a current strategy for building renovation and improvement, and those targets that we have for carbon neutrality. Of course, the bigger amount of square meters that we have in the building stock that already achieved nZEB standards are building stock that doesn't need to go into any refurbishment whatsoever. And a specific breakdown for public buildings, in this case, is how to improve them, and this is a slightly bigger detail of what I've presented in a moment, is that the recommendations that are proposed for public buildings and
Again, the vast majority of the recommendations tend to go with the building envelope, and then domestic hot water, windows, and basically these account for the vast majority of recommendations. And then at the with smaller amounts, heating, lighting, renewables, ventilation, building automation and control system. We do have different approaches and different recommendations that are proposed. But again, when we look at the average investment, again, from the biggest to the smallest, it is possible for us to have an idea of, regarding all public buildings that are already have an EPC, we can have an estimate of roughly 73 million euros that are needed to upgrade the public buildings that already exist in the system, which could account for 750,000 euros estimated savings per year. And this is possible when we have average and rounded investment for this type of recommendations, this type of actions. It is very easy, let's say, to design specific funding schemes and direct support for buildings, because we have a rough estimate of the money that is needed to improve these buildings. We do know the estimated investment for the public buildings that already exist in the system. The variable in this conversation is knowing how many buildings exist out there without having an EPC. So there's this gap that we don't know exactly, and there's sometimes difficult to have an idea, even from the government, to have a clear idea how many infrastructures, how many buildings they have. So there's a slight difficulty in terms of clearly identifying what are the buildings that exist apart from these almost 18,000 that are registered in the system. With that in mind, every European country had this recovery and resilience plan. A lot of money that was targeted and designed in this specific case to support building renovation. There's a climate transition axis within our recovery and resilience plan, which accounted for almost 610 million euros for building renovation, and 240,000 are for public buildings. 240 million euros. 240 million euros accounted for public buildings. There was a specific call for improvement of buildings, in this case for central bodies. It has a limit of 5 million euros per application, and it started by having a total amount of 40 million euros, and it was upgraded from 40 to 200 million euros, and basically covers all the expected amount of money foreseen in that plan. So the call is currently closed in September, if I recall, something like that. They are still evaluating, but at least a lot of money is effectively put in practice, and for buildings to be renovated. And of course, because it also has to achieve a minimum amount of energy savings in order for the European Commission to provide money, it is expected for these buildings, at least all of them would save 30% in terms of primary energy consumption. Let's say that is the minimum requirement for these calls to give money. So that is achieved. But when we look at specific investments per public building, like we've seen a couple of slides ago, which was values under 100,000 euros. If per application I can go up to 5 million euros, it does provide the necessary money to have a deep renovation of these buildings.
from my side, I think it's well, I tried to design an overview. Try not to go into detail. No formulas. No. Sorry, I'm an architect. I don't go into formulas. Thank you. Posso disseminar a sua À vontade, à vontade. Sem Essa é a problema. sua autorização. Sem problema. Sorry, are there any questions? Yeah, do you want questions at this moment? Later on? Or later on? Later on. You do? No? We'll wait for later on. It's just one question. Yeah, thanks very much for your presentation. Always interesting to see data, because based on data, we actually can make the analysis and also planning. And I have several questions, actually. I don't know time, because actually we have another project here, and it's very focused on nZEB market readiness. And unfortunately, we don't have this perspective of existing many nZEB in Portugal. Yes. But seeing your graphs, apparently we. The problem, it does appear to be a contradictory information. The fact is that new buildings must be nZEB. And what we have so far, the fact that the regulation is roughly 1 year old, we only have information for expected buildings to be built, meaning that that information is for licensing within the municipalities. That we don't have the timeline or the time frame necessary yet for those buildings to be built, and we have an effective building. Okay, so if I understand, that graph that you show, it's only for the new building, no refurbishment. No, nZEB is just mandatory for new buildings. What major renovation legally they don't need to be nZEB. What we did account, we didn't go. We just go for the requirements. If this and this and this is checked, then we call it nZEB. Either it's new building or renovated buildings or even built buildings. So the moment that all of those requirements that are defined in the regulation, ratios between needs, reference needs and existing building needs, and renewable share, the share of renewable energy label, and a couple of aspects, if all of those requirements are fulfilled, then we account those buildings as nZEB. And also you refer in this case only to residential buildings. No. Those account for residential and non-residential buildings. I will. We could talk. Okay, sorry. we can talk a little bit. Thank you. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à organização do evento a nossa participação, a oportunidade que nos foi dada para estar aqui, partilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa visão. Esta apresentação está feita em português, pode ser disponibilizada a quem tiver esse interesse. Eu, nos próximos dias, disponibilizo uma versão inglesa também para quem tiver essa vontade, mas posso apresentá-la em inglês. Okay? I can switch to English now. I will try my best English to explain. First of all, I would like to explain, and maybe not everybody knows, Schneider Electric is an international company, is a manufacturer of devices. Okay, we are in the electrical market. I usually say from the medium voltage to the plug.
to the smallest device we can find in our facilities. Okay, in the between we have not only protection devices, electrical distribution devices, but also systems, digital systems, BMS systems, automation systems for industry, BMS systems for offices, okay, and also softwares, digital services. I'm going to support my presentation in something like a dozen of slides. My 15-20 minutes of presentation will be supported with this PowerPoint. I will divide my presentation in two parts. Okay, the first part is about trends, about people, what people want to find in the building offices. This is the theme of our presentation. Efficiency in building offices, okay? Efficiency in management of energy, of course, in the biggest concept. We are not talking about devices, systems. This is not a technical presentation. This is not a commercial presentation. We are talking about concepts in line with the previous presentations I heard during this evening. I don't have here many figures. I don't have here formulas or numbers. I would like to explain our vision about what people want, about the aims of the occupants, and also from the side of the owners, okay, the investors. What can an office building offer, supporting in all this kind of technology, but serving a purpose, is to serving people and the occupants. The second part, I would like to bring you an example. The second session of this evening refers good practices. So I bring you an example, a good practice I have here to show. So we'll start. About efficiency. That's not only a problem of the facility manager, as you know. That's not a problem also of the technical, of the maintenance of the building. The concern with efficiency has to start very early in the scratch, in the project. So this presentation tries to show two very big transitions we are still living. We spent something like all of us, between the office, between our homes, between the transport, we spent something like 70, 80, 90% of our lives inside the closed spaces. We are talking about offices, of course, but we have to understand that we live 90% of our lives inside spaces. With artificial lighting, with mechanical systems to climate, HVAC systems. So we have to be very concerned with this kind of management, of course. The potential of being efficient in the buildings are huge, much more than in the industry. The industry, not only in Portugal, in Europe for sure, did this path very early in 50, 60 years of the last century. The potential of transformate, the potential of be efficient in the office building is very huge. The offices represent something like 40% of the dioxide carbon into the atmosphere. Represents something like 30% of
energy waste. We have to have this conscience that 30% in average of the consumption of a building is to be thrown away. It's the energy that consumes. It's energy that it is paid, but it's not transformed in useful work. Therefore, buildings are even more digital and electrical. So far, nothing new. We understand that our lives are even more digital and electrical in our habits. Everything today is data. Everything can be transformed in data. Our actions, our movements, our habits inside the building are recorded most of the time, are analyzed, not by us, not even by a color, by somewhere, I don't know where exactly, but data is something we have to transform in something useful, in useful information. The data, the growing of the data represents also the growing of the electrical consumption. Okay, everything we are talking about represents more and more increase of the electrical consumption. We are not reducing the consumption of the electricity in a building. We are consuming more and more every day. We have to see these changes, these trends, these transitions in a useful way. We have to understand that this is a movement that has to influence our decisions as a designer, as a project, as an architect, when we are transforming ideas in something in the paper. One of the reasons, it's the expectation of the occupants. In this room, as an example, are different generations, different ages, right? We are living together, but we do have some different opinions about what should be an office, okay? Remember, young adults who were born after the year of 2000, with 22, 23 years old, are reaching the offices, are now working. They have left the colleges, the universities, and are now reaching companies who works in the office. What kind of expectation does a native digital in their work environment? They work all the time with their smartphones in their hands. They consult the next holidays they will have in a couple of weeks. They choose what they want to eat at lunch. They calls the transportation, the Uber platform, and so on. They live permanently with their web devices in their hand. So what do you think they expect to find in the office today? Are they pleased with an installation without services, without the possibility of change the level of the lighting to access to the HVAC system, the fan coil? Do you think they want to be impossible to open those windows to see the sun? It is very important to consider these trends, these aims in our buildings today. This is part of the theme of this presentation.
Okay, I'm getting right there about the efficiency of managing energy. This is all related because buildings, offices are for people. We are talking for now about people. I have four pillars. I would like to, you have already seen them before. We are talking about sustainability. We have goals in Europe, in Portugal, and also in Europe. We are talking about the Convention of Paris, the COP21, for instance, that defines some goals about CO2 reduction levels, something like 60% into 2040. Something like 40% of green electricity. So there are some goals that can be found in this chapter about sustainability. Efficiency. We have to think a building as a unique entity, a unique project, and not a sequence of different projects. One project for lighting, one project for electrical distribution, one project for mechanical, one project for anything else. Sometimes the projects doesn't match with them. We are very concerned using digital platforms like BIM, okay, to ensure that everything match doesn't collide, okay. But how many projects consider the needs of the other one? Okay? How many times a mechanical project for climate considers the availability of energy on that point? So efficiency is also the result of everything work together. Resilience. In the last 2-3 years, we said resilience more times than in the 20 years in the past. We are talking about the resistance of external changes. Okay? What is to be resilient? Resilient is to get back to the same point. We can use the opportunity of be resilient to innovate if you want. Okay, but resilience, as a definition, says that due to external conditions, okay, the system falls down. We have some problems with electrical distribution, for instance, in an office. But the resilience we are talking about is to how able am I to recover a system who was down. This is the first pillar I want to talk about. We have to be concerned with the occupants. This is the most important pillar of this discussion, to be people-centric. Okay, all the decisions we have must have these occupants in the center. As I referred, the experience of the occupants, the safety, the healthy devices, the comfort inside the building, it is very important for their development, for their performance. Okay. We are now switching for the second part. I said that I have an example, a good practice, and I choose this one. This is a real case, of course. It's a real case. This is our headquarters in Singapore. Schneider Electric in Portugal. A couple of years ago, we changed our headquarters. We are based in Carnaxide, very close.
I tried to bring that example for this presentation, but it is very recent. We don't have data yet. Okay, we start with this operation a couple of months ago. I don't have a data logger enough to explain what happens before and after the implementation of several retrofits. Okay, so I bring this example. This is a real example. It's in Singapore. It's an example very interesting. This is a 25 years old building that belongs to Schneider since the beginning. Okay, and in 2018 we started the intervention to retrofitting, and not only the decoration, okay, but mainly the systems, the HVAC system completely from the chiller to the fan coil, the lighting devices on every room, the insulation, the envelope, all the areas, the roof, the verticals were completely new. The first, one of the goals was to achieve this level of neutrality. It was something that it is already achieved. Okay, because the intervention was previous to this year. The work ended in 2019. Okay, and our intervention was here. We started to connect the devices. We have to sensorize all the rooms like this room. We have to put lighting sensors, temperature, humidity, CO2 sensors. We have to install a BMS system. We have to manage. We have to get data from the field. You remember the previous slides when I was talking about data. We need data to manage. We need data to be efficient. We need data to help us to make decisions, to invest in a new chiller, for instance, or to replace the lighting devices. So, first step, connected devices on the field. Second step, edge control. What is this? Softwares like a BMS system, okay, or EMS. It's the same in this context, okay. As a tool to the technician, to the maintenance, to the facility manager for their daily needs, as a dashboard, as a console to operate the building. And then a third level, software and analytics as a service to analyze 24/7 the data that the office generates. An example of the intervention on the rooftop, solar panels, new windows, new panel windows to ensure the isolation of the building. New chiller. Why do I refer to chiller? The chiller is one of the most expensive devices you can buy to facility. It is very important to choose wisely. Okay, the chiller is also one of the biggest consumers of energy. So we have to stop to think and to choose the best chiller. This case with variable speed drive, of course, with high-tech technology. So this is
also so important as a good insulation as the solar panels and some other measures we take. Outside the building, outside the envelope, but also inside the campus, of course, more solar panels close to the parking, connected with the storage system to storage the energy, of course, to the night light that is necessary to ensure security of the perimeter of the area. Very important. I said efficiency and occupants are together. We are talking about room management. We are talking about a concept, a vision of the smart office that all the office should be. We have to adjust the lighting, the temperature, all the systems depending of the occupation of the room. If there are no persons in that room or just a few, we have to adjust the set points. That doesn't mean to shut down the air conditioning. Sometimes it's not a very good decision. The chiller must work in a way stable all around the day. It is not wisely to shut down all the air conditioning due to 1 hour because of its lunchtime. Maybe it is better to adjust the set point because nobody or few persons are there. The same with the lighting, to adjust the natural lighting. I'm sorry, my mistake, to adjust the artificial lighting depending on the natural lighting that becomes from the outside. This is very important to analyze the occupancy of the room, of the space, and then be efficient on managing the infrastructure. This is very important. This is very important to offer tools to the occupants. Sometimes we all like here in this room, I am sure of that, to check, it's so hot in here. What's the temperature? Let me see. Let me see the device. So, of course, 30 degrees. This kind of notion, this kind of information is very important for the occupants. Today, we can offer something like this. Everybody, most, of course, have a smartphone in their pockets. There are applications, some web services that enables the occupants to access of this kind of information, not only environmental, the lighting, the temperature, and so on, but also other functions that the companies, that the offices likes to offer. Okay, that simplifies the process. To ask meals, to an help desk. I have a question I have to be helped. A maintenance request, and so on. This is the new display we had in the past in the wall. This notion of control, it is very important for the new generations, for all of us. I am almost in the just more 2 slides and I will finish. This slide and the next one will show you the results of this initiative. What did we have before the intervention? What do we have now, using all the technology that was discussed here in this room during the afternoon? The satisfaction of the occupants. Well, I have to say this. These numbers are previous to
to the COVID. Okay, today this is not correct because COVID, as you know, put a lot of us at home in remote. Okay, and now I can say COVID is something from the past. I can say this, but several companies still have their employees at home, at least partially. So these numbers are not correct of today. General satisfaction. Most of the occupants appreciate the measures that were implemented. This is the last slide. Okay, I will explain in the following. 45% of energy consumption reduction. With all these measures, always considering the occupants, their well-being, their satisfaction, that enables, of course, to be more productive, okay, and give more to the company. We know that it's always the same. But if we compare the past with today, we had in this facility something like 40% of energy reduction. It's very important to know this. That corresponds to 1,000 tons of CO2 and another achievements, environmental certifications. This is not here in Portugal, so maybe some of these certifications aren't recognized here, but some are international. But imagine the same here in Portugal. This kind of certification enables the companies, and you know they like this very much. They like to get certifications. They like to present these achievements to the market, saying we are a green company, we are very good in our operation. So this is very important on the position of the brands of the company in the market. Okay, so this is the last one. I'm sorry, this is the last one. This is very important to consider all the life cycle of the building. You can have an old building, you can define, I will do some work I will retrofit some systems, but sometimes, as you know, sometimes it is very difficult, even is sometimes impossible to change. You will have to stop the operation, put all the employees at home to do the work. It is impossible to the nowadays operations, or it is too much expensive, and that usually stops the investment. It is very important for us as engineers, as architects, to consider very important decisions from the scratch, from the project, from the ideas, to put them on the paper, to construct the building, considering that those systems, those decisions, to help us to operate and maintain. We have, of course, here the capex phase and then the opex phase. Okay, this is you can divide this in two parts, but it is very important so you can ensure you are sustainable, resilient, efficient, and most important, people-centric. People are in the center of the decisions. I finished my presentation here. Of course, if you want to ask, please do it. This QR code orients to a detailed paper about the project I presented. Okay, with figures, with the impacts of each measure. So the details are here. Okay, if you want to see more, please
visit us. Thank you. Thank you very much. Okay, we are behind schedule as all the day long, but we are interesting to have some impressions about the presentations, and perhaps it's a good idea to schedule some minutes to do that. And what is interesting to do is to invite Carlos and Silva to moderate a little round table, and with Xavier, Anna, and all the two speakers. Okay, so I invite you to go here to the round table. It's not the round table, but it's more or less. And we expect to Carlos and Silva have some cute questions or about all this presentation. Please, 10 minutes for 40 minutes, no, 50 minutes, no more. Okay. How much time do you have? So what we have, we have an invitation after to go to visit the entire one. João, ajuda-me a pôr aqui a câmera. Please, first of all, dois polos, desculpem lá, dois polos, mas pode haver perguntas e sim. Xavier, I need you. You are the boss. Okay, I have just asked my colleague David. I don't know if I want to mention. Okay. Okay, so thank you very much for the invitation to moderate this table, and I would like to thank both Nuno and Luis for the very interesting presentations on the topic, which is actually very main objective of the improvement, which is how we transform public buildings into net zero buildings and actually achieve all these goals. And I would like to first start with a question to Nuno. I've seen, so you listed set of measures that are being implemented as the main ones to drive the buildings to become zero buildings. And well, as we expected, and we discussed it in the morning, many of them related to the envelope of the building. But what was interesting is actually we saw that the introduction of building management systems is becoming, well, I'm not sure if it's one of the top measures, one of the most expensive, it was. But I don't know if you can bring us a little bit to history, if you see an increasing trend on building management systems, or if it's just like because of the regulation changes. This is my question to you. And the same one to Luis is, if in your business activities over the last few years, if you see or not an increasing trend on asking for more of this management, and this, if your clients are actually becoming more user-centric, if this division that you guys have at Schneider is actually arriving to the market. Okay. Well, first of all, if in fact numbers of regarding recommendations for technical building systems or building automation and control systems, they do tend to have a slight increase in terms of number. But it's a proposed measure, it's not an effective measure itself. However, if we look on the other side, which is, let's try to pinpoint buildings that already have a building automation and control system, the numbers, in fact, they are increasing throughout the last years. So, so the certificates acknowledge that that
More and those more buildings- buildings are having. each and more and more buildings do have building automation and control system, and of course with larger set of integration than the previous ones. So Like Luis mentioned, the Yes. lighting with the HVAC system. the HVAC and the tenants, and then also with the other aspects of the building, elevators and everything. So more overall analysis and technical integration of the building as a whole. That in fact exists, but of course it's on a reduced scale. But the numbers do tend to show that that is a step in a constant improvement in terms of buildings that do have those systems. A specific aspect, this regulation, of course, state that it was mandatory for new buildings to have those systems. However, and according to the directive and the way it was transposed, and sorry, I don't recall the number, if it's the end of 2024 or if it's the end of 2025, buildings that have over 290 kilowatts of power of technical systems, they do need to, It will become it's mandatory to install technical building systems. So apart from what exists as is, there is a mandatory, I don't recall the number, sorry, either 24 or 25 by the end of 24, the end of 25, to install those building automation and control systems. And from what we've read so far, for the updated version of the EPBD, those 290 kilowatts will go down, I think, to either 70 or 100 kilowatts. So the scope will be much larger for buildings to have those systems installed. Okay, so from the industrial perspective, if you are seeing this growth also, Yes. and maybe a sub question is if your clients are becoming more demanding in terms of how they control, or they just want a few rules, or if they are becoming more, Okay. they want to participate more, so to say, in the management. Okay, I can share my thoughts about this. The first part of the question, yes, we can check an increase of the markets in these kind of systems due to maybe two reasons. One of them, very important, of course, the regulation. Okay, that is we have to accomplish, of course. And then another reason of this is the BMS system has become not only as in the past, in the 90s. Okay? There are BMS systems since the 90s, as the way we know them. These kind of systems have left just the first target to be a tool for technicians. Okay, to control the HVAC system, the boilers, the chillers, the technical plants. In the last years, we have assisted to a transformation of these systems to become, of course, to the technicians, a tool for the technicians.